heading, this is a Psalm of David. നമുക്ക് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിൽ കാണുന്നതുപോലെ ദാവീദ് രചിച്ച ഒരു സങ്കീർത്തനമാണിത്. And from the text of this psalm, we do understand based on the wording that it is a psalm when which was composed when David was going through a lot of conflict with his enemies. സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ എഴുത്തും ശൈലിയും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്. ദാവീദിന്റെ എതിരാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദിനെ തകർക്കുവാൻ നോക്കിയ ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എഴുതിയ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണിത്. We may divide the psalm into two halves. The first section being the first 6 verses, 1 to 6, and 7 to 10 as composing the second section. ഈ 64ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞ് 7 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും. If we look closely at the first 2 verses, we understand that here in those first 2 verses, let me just read. Hear my voice, O God, my complaint. Preserve my life from the fear of the enemies. Hide me from the secret counsel of evildoers. So 1 and 2a, we see that David is doing 2 things. He's sending certain pleas, what he calls complaint, to God, and at the same time it is also prayer. ആദ്യത്തെ 2 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണുവാൻ കഴിയും ദാവീദ് ദൈവത്തോട് ചില അപേക്ഷകൾ പറയുന്നു, അതേസമയം ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദാവീദ് കഴിക്കുകയാണ്. And the second line of the first verse, we see that David says over there, he's asking God to preserve his life from his enemies. 1-ാം വാക്യത്തിന്റെ 2ാമത്തെ ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദാവീദ് ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ ശത്രുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദാവീദിനെ രക്ഷിക്കണമേ, എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ദാവീദ് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. That line David goes on to elaborate in the next 4 to 5 verses till verse 6. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിയാം ആ പ്രാർത്ഥന ദാവീദ് വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും എടുത്തവിടെ പറയുകയാണ്. He's elaborating that. He's making it more and more descriptive. He's describing, kind of like a picture. 3D form would be called, or 4D according to Job. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാവീദ് ആ പ്രാർത്ഥനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ യാചനകൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണ്, ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. Now there are 2 things here we must note. That is, you see David's pleas and his prayer, his complaint as being focused on both God and also his enemies, his human enemies. ഈ ദാവീദിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും ദാവീദ് നിശ്ചയമായിട്ടും അവിടെ ദൈവത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തന്നെ ദാവീദ് അവരുടെ ശത്രുക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ദൈവത്തിലാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ശത്രുക്കൾ മുന്നിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വാസ്തവമാണ്. He's kind of like, see, just like, we have an idea that, okay, fine, that was then, thousands of years ago, somebody called David, King David. He sang a lot of songs. He was a sweet melodist of Israel. But actually, if we look at David, it's very clear that David was just like any one of us. നമുക്കൊരു കാര്യം നിശ്ചയമായിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും, ദാവീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അനേക കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അനേക ഗാനങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചിരിക്കുന്നു.
എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദാവീദ് നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. He had emotions like us, he had thoughts like us, and he had hurts and pains just like us. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ പ്രയാസങ്ങളും ചിന്തകളും വേദനകളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ദാവീദ്. He had strong emotions just like us. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ദാവീദിന് അനേക ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വികാരങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ദാവീദ്. And so that is very evident in this psalm. And let me go on to say further. You see that Psalm, David seems to be praying and complaining to God about his enemies. It's more like, David versus enemies. David against his enemies, that kind of tone. That's the way he seems to be singing this song. ഈ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയും, ദാവീദ് നിശ്ചയമായിട്ടും അവന്റെ ശത്രുക്കളെ എതിരായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും യാചിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സങ്കീർത്തനം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. Now the interesting thing is this: if you look at David's description of his enemy, it's twofold. One is he's talking in terms of nature. So the two natures David is showing you here about how his enemy is. ദാവീദിന്റെ ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വിവരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് ദാവീദ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച്. One is conspiracy. ഒന്ന്, അവര് ഗൂഢാലോചനകൾ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. Second thing, speech. If you look at the verses 2 to 5, you see this thing, predominance of the use of communication of that his enemies, that what kind of communication, the evil communication actually that his enemy has. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ശത്രുക്കൾ അവനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവനെതിരായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. For example, you see the usage bitter words. ചില വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് കൈപ്പേറിയ വാക്കുകൾ. Now sorry now the thing is, in our situation today, whether it be in our college or offices or within our own family, our relatives, people around us, our friends, there will be times when we experience bitter words from them. Maybe they don't really want to, they're not thinking anything bitter, but what's coming out is bitter. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിക്കേ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്നേഹിതർ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവർ, ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ് വാക്കുകൾ പറയുന്ന അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല, എന്നാൽ തന്നെ അത് കയ്പേറിയ വാക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയാറുണ്ട്. And also in the psalm we see that not only speech. See, speech two ways that we talks about. Maybe some other time we'll talk about that. But also actions, deeds. So in our setting, in our workplaces, in our as I said, in our circle of influence, there are people out there who try to act against us. For example, in workplace, in your companies where you're working, there will be people who try to talk to their bosses against us and we don't know it. And all of a sudden, action is being taken against us, which, wait a sec, where did this come from? ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ശത്രുക്കൾ ദാവീദിനെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾക്കെതിരായിട്ട് സംസാരത്തിൽ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ വാചകത്തിൽ തുടങ്ങും, പിന്നെ
അത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്, അയ്യോ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്, എനിക്കെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ എന്താണ് കാരണം? Now let me just conclude over here. ഞാനിത് പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. You see a progression, a step-by-step progression in the Psalm. Psalm verse 1, verse 7 and verse 10. You see, from 1 to 6, you are seeing these things that are happening to David. 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ദാവീദിനെ സംഭവിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദാവീദ്. But David is not stopping with Psalm 6, and that is very important reason. Just like David is not stopping, as I said, he hasn't stopped. Say 6, he moves on to that key verse 7, where he talks about, in short, in one word, the justice of God. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശത്രു ദാവീദിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ദാവീദിനെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവിടെ ദാവീദ് നിർത്തുകയല്ല. എന്നാൽ 7-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, നീതി പകരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുകയാണ് 7-ാം വാക്യത്തിൽ. A just God who is not simply standing out there and watching what his servant is going through, but God, he's showing a God who will ultimately show his victory over the enemy by acting in David's life, and this goes for us too. തന്റെ ദാസൻ ദാവീദ് കടന്നു പോകുന്ന ചില പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടതകളും മാറി നിന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല, അവന്റെ കഷ്ടതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രയാസത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നീതിമാനായ ഒരു ദൈവത്തെ ദാവീദ് അവിടെ പറയുകയാണ്. And we as Christians, this applies to us too. When we go through hard times, we think, oh, why is this happening to me? I'm a believer, I'm Christian, I'm going to church every week. But please remember that God is just. God will act for us. Amen. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കഷ്ടത, വേദന, പ്രയാസം ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രയാസവും കഷ്ടതയും വേദനയും വരുന്നു? എങ്കിലൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, നമുക്ക് വേണ്ടി തക്ക സമയത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. A just God who will make decisions. നീതിമാനായ ദൈവം, കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, നമുക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നല്ല ഒരു നീതിമാനായ ദൈവം. Let's move on to the last 2 verses. ലാസ്റ്റ് 2 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കടന്നു വരാം. Particularly verse 10. 10-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് മലയാളത്തിൽ. നീതിമാൻ യഹോവയിൽ ആനന്ദിച്ച് അവനെ ശരണമാക്കും, ഹൃദയപരമാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും പോയി. Who is righteous? God, whom God has made right, whom God has justified. They are His, and so He, for His glory, not because of any good in us, but for His glory, God will act righteously. ദൈവം നീതീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് നീതിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഹോവയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. And this we have to remember even as we go through all types of difficulties in our life. നമ്മുടെ കഷ്ടതയിലും പ്രയാസത്തിലും നമ്മൾ മറക്കാതെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഹോവയുണ്ട്. And this Yahweh, He will do all things to the glory of His name, a just God. അവന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അവൻ തക്ക സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവമാണ്. May God bless you with these words. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.